Stop escalating the war. Stop sending arms. Why didn't you push Kyiv to sign the Minsk Accord? Why no to NATO? Shame on you. You're going to push us to World War III. Shame on you. No to war. No to escalation. Stop sending weapons. Stop training the military. Stop using Russia or stop using Ukraine as a proxy against Russia. No to NATO. No à l'OTAN. No à l'OTAN. No à la guerre. No à l'escalation. Tu devrais avoir honte. Stop using Ukraine as a proxy against Russia. Stop using Ukraine as a proxy against Russia. No to war. No to NATO. So with all due respect to the 12 plus opinion or point of view, we definitely, in principle, condemn any occupation. And I'm talking from a country that we were occupied 30 years ago. So definitely we condemn any occupation. But at the same time, nobody, and I'm talking to the 12 plus through you, how can they ask for expelling the Russian delegation or any other delegation from the IPU for an invasion that took place before days or weeks, and not expelling the Israelis? That is an invasion that took place before 60 years. So that's, a double standard, and I don't think you as a president should accept such a thing. الحقيقة أن العالم منذ سقوط الاتحاد السوفيتي هو عبارة عن غابة، واللصوص هم الغرب، ولا يوجد قانون دولي ولا يوجد مؤسسات دولية ولا يوجد أي شيء. الحقد الذي رأيناه على روسيا اليوم لم نراه على أي دولة في التاريخ، ولكن هذا الحقد ليس جديد، هذا الحقد عمره قرون تجاه روسيا وتجاه الآخرين. أحد الأمثلة الهامة في الحرب العالمية الثانية كان الغرب سعيد جدا بدخول هتلر إلى روسيا، ولا أحد يتحدث عن أكثر من 26 مليون ضحية في روسيا، ولم يكن لديهم أي مشكلة معه، ولم يحاولوا القيام بأي هجوم ضده، وإنما قاموا بذلك عندما بدأ يخسر وفي المراحل النهائية من الحرب العالمية لكي لا تتمكن روسيا من أن تختطف هذا النصر كما كان يفكر. قلة تعرف بأن النازيين في أوكرانيا، وهي منظمات نازية عملت بشكل وثيق مع هتلر أمنيا وعسكريا وعقائديا، عندما انتهت الحرب العالمية الثانية أخرج القادة، البعض منهم إلى أوروبا والبعض منهم إلى أمريكا. وفي الخمسينيات طلبت CIA الإدارة الأمريكية أن يرفع الحظر عن هذه المجموعات النازية لأنها ضرورة لأمريكا في أوكرانيا التي كان جزء من الاتحاد السوفيتي. وما يؤكد هذا الكلام اليوم، هذا الكلام التاريخي، أن زيلينسكي هو صهيوني يهودي، ولكنه يدعم المنظمات القومية المتطرفة التي قاتلت في الحرب العالمية الثانية عندما دخل هتلر، وشارك جزء منها في المذابح ضد. Let me just mention one thing. Ask yourself how many people in the Biden cabinet are citizens of Israel. How many dual passport citizens do we have, including the Secretary of the Treasury? Yeah, that's a big one. Yeah. And Secretary of the Treasury, formerly of the San Francisco Fed, formerly head of the chairman of the Board of Governors, Janet Yellen. Yeah. Right, yeah. But I had one subscriber wrote in and said their guess was 12 people in the cabinet in the White House at least had dual passports. Wow. And what that means is they've got an out. Yeah. Boy, that's a rather sobering number. Well, my guess is it's 70 plus in Congress, if not more. You're kidding me. No. This is we did a Solari report with Cynthia McKinney on the
the Constitution and defending and protecting the Constitution. I did a lot of Slay reports on why a constitutional convention was a bad idea. But McKinney was adamant because she'd been a congressman for 1 or 2 terms, then got thrown out, then won and came back in for another. And she said the #1 problem in Congress was dual citizenship. She said both at a senior level in any administration as well as in Congress, you have way too many people who have dual citizenship, and it is a serious problem. And they sign oaths. They sign oaths with AIPAC, right? You know, that are basic contracts that they're going to vote, you know, the way AIPAC says and not the way, you know, their constituents want. So I remember that. Yeah. The dual citizenship, one of the first reforms I would make is I would cancel all dual citizenships. This may be you don't want to hear. I don't know. And I certainly don't want to hurt you on your show. You have one of the best. You're fair. But I believe that Israel has a powerful stranglehold on the American government. They control both members of the House and the Senate. They have us involved in wars of which we have little or no interest. Our children are coming back in body bags. Our nation is bankrupt over these wars. And if you open your mouth, you get targeted. And if they don't beat you at the poll, they'll put you in prison. They're controlling much of our foreign policy. They're influencing much of our domestic policy. Wolfowitz, as Undersecretary of Defense, manipulated President Bush #2 back into Iraq. They pushed definitely to try and get Bush before he left to move into Iran. We're conducting an expansionist policy of Israel, and everybody's afraid to say it. They control much of the media, they control much of the commerce of the country, and they control powerfully both bodies of the Congress. They own the Congress. Greta, I'm saying this. America is in danger if America doesn't take back the government without foreign interference. La dictadura global ha prohibido los medios rusos. Nadie debe conocer otra versión sobre el conflicto de Ucrania que no sea la de la OTAN y el Estado ucraniano, en cuyo ejército se integran de manera abierta fuerzas neonazis. Sin resolución judicial alguna, el gobierno de Estados Unidos y la Comisión Europea lo han decidido. Y los monopolios tecnológicos Google, YouTube, Facebook lo han acatado con entusiasmo. Han borrado del mapa, por ejemplo, a RT en español, el canal más seguido en Latinoamérica, o los trabajos de la periodista Inna Afinogenova, que tenía más de 1 millón de seguidores. La censura tiene además carácter retroactivo. Google ha hecho desaparecer de su buscador los contenidos de medios rusos. Ha desaparecido el único o casi único espacio mediático de envergadura para decenas de analistas de izquierda en el mundo, Russia Today. Antes de la guerra, Twitter ya etiquetaba a este medio como medio afiliado al gobierno ruso. No así a los medios públicos occidentales como BBC o Televisión Española, porque oigan su explicación sin saltar del asiento. Son medios financiados por el Estado, sí, pero con independencia editorial. Es la guerra, nos dicen. Por eso, cuando acusen a Cuba de violar la libertad de prensa de periodistas y medios pagados por la Casa Blanca, les recordaremos que Cuba lleva 60 años en guerra. Y a Twitter, que en las cuentas de Diario de Cuba y Cubanet les falta colocar una etiqueta: medio afiliado al gobierno de Estados Unidos. Для тех, кто смотрит, будет смотреть эту информацию. Господин Турчинов, господин Яценюк, господин Чернобог и же с ними. Я это заявляю открыто и достоверно знаю, что это проплаченные агенты Центрального разведуправления США. Вначале это выглядело как обычно, 2 клана дрались за кормушку, как было в 2005 году. А теперь это просто прямая оккупация Соединенными Штатами Украины через подставных лиц. Я этого не боюсь, мне бояться нечего. У меня, слава богу, хватит сил за себя постоять.
Но вот супруга моя осталась там. И не только супруга. Есть очень много людей, которые хотят прикнуть к России. Очень много людей хотят просто помощи от России, дабы очистить Святую Русь от нашествия красно-коричневой чумы и американских сионистов.